Hallo, lieve mooie zielen. Wat fijn dat jullie kijken naar een filmpje van Spiritina. Laten we verder gaan en het laatste deel doen. Dus het wordt wat langer, denk ik. Van deze podcast met Darius G. Wright. Let's go. Which brings me to another idea of, and again, I've heard this concept before, and I've asked this question a bunch from people because I'd love to hear their point of view on it, and I'd love to hear your point of view on it. I've been shown and been told about the concept of there is no past lives, there is no future lives. All lives are happening at the same time. All timelines are happening at the same time. And we just are focused on this point of view. And if we do something in this life, it ripples, quote unquote, back, or it ripples forward. So there's lessons. Like if you learned a lesson in this one that you, because of free will, like, oh, he wasn't even supposed to learn that till three lives down, but he learned it in this one. So now we can erase it from the next 3 lives from now, kind of idea. So this plays with time and space a little bit. I'd love to hear your perspective on this idea, this concept. Well, nothing is erased. Nothing is Right. truly ever lost or erased. Now, it's you're not necessarily. Yes, all things are happening right now, like your past lives, like your past experiences, they exist, but they don't exist in terms of that you're experiencing them right now. You could, as a soul, go back into that experience in terms of viewing it, right, as a virtual reality. So that it's true in a sense that all things are playing out, right? Past, present, future, potentialities. This is where I was also shown time as well. But it's your soul right now experiencing this this is what you're experiencing. But when you want to access past lives, past memories, it's just that you're popping into a memory that you could view, almost like a life review, if that makes sense. Yeah. Right. So it's almost like you have and this is for the older people listening. All your lives are DVDs on a shelf, and you can go in and go, this is the medieval times. This is when I was a Viking. This is when I was with the Aztecs. This is when I was the Egyptians. I did a bunch of Egyptians. Okay, I really like that time period. And you just put it in, press play. Sorry for all the young ones listening. Google what a DVD is. But is that kind of the idea of that? Yeah, that's a good way to put it as well. Yeah, for another way for people to understand it. Yeah. So what is your understanding of, because it's hard for our hardware, our brain, to understand it from this point of view, time and space, because time is relative. I mean, again, and I've talked to a couple quantum physicists, but that there is a way to actually mark time based on the original Big Bang, all of that kind of stuff. But for my layman's understanding is like time is based around our rotations. If the Big Bang actually happened, exactly the way it's been laid out. Zie je zijn reactie? Zie je zijn reactie wanneer hij zegt, ja, wat de wetenschappers zijn toen de Big Bang kwam. En hij zit echt wel van Big Bang. Nope, never happened. We never had a Big Bang. Ik vond het zo leuk. Zijn hele reactie moest erom lachen, omdat hij zoiets heeft, joh, dat bestaat niet helemaal. Dat bestaat gewoon niet, de Big Bang. Zo is het helemaal niet gegaan. Yeah, I understand. But if the sun, our revolutions around the sun dictate our time. If we were on Jupiter, it would be a completely different time frame. If we were on Mars, it'd be a different time frame. They rotate differently, so our time would be different. But it's all based around a rotation around of the sun. If we're out 5,000 light years away and there is no sun, is there time? That's the question. So what is your understanding of time and space from the other side? Well, I'm going to be very careful here because a lot of the worldview, space, sun is not actually how it is. We are within a construct firmament plane, right? We are the center of all things. All is contained within the firmament above. All spins. All is revolving around us, right? Celestial alignment, something like that. So just to, but time, how it was presented to me, right, is all happening, right? How they view it from the other side, all potentiality, all is happening, right?
You could say it's the time dimension, right? Time is not just a linear thing, right? You could access just by coming out of your body, right? You could access what you've done in the past, present, and potential future. But how it was shown to me as sort of an illustration is a female being came to me. She laid out a deck of cards, right? And I've explained this in many other interviews, but it's a good illustration. She laid out a deck of cards and she just put them straight on the table. And she said, you experience time in this way, this event, this card to this card to this card, all event markers, all very linear. And she put the cards together. She looked down, we looked down through the center, and all time was happening all at once, right? So that's how they could, yeah. That's Wauw, oké. Dus tijd op aarde, wat ik daaruit begrijp, hè? Tijd op aarde, op het aardse rijk, is als je een spel kaarten pakt en je spreidt die kaarten uit, dan gaat voor ons tijd van één kaart naar de andere en dan naar de andere. In andere rijken, dus buiten de aardse rijk, is dat, zeg maar, je pakt alle kaarten samen, je gooit ze terug op een stapel, dus één stapel kaarten, en dan kijk je door de bovenste kaart, kijk je door de stapel heen. En je ziet alles gebeuren op hetzelfde moment. Dat is hoe hun tijd zien. Interessant, hè? That's how they can access it, or that's how they view it and access it as well through past, present, potentials, right? So this is also why a lot of fear-based narrative things that are playing out at the moment, how people are constantly on fear. The more souls focus on something, the more they create the potentiality of that potential time event to take place. All right. Mm-hmm. So this is why fear is very unnecessary, because there's nothing to fear, right? But it's greatest illusion is fear, right? It's the number one way to control the soul and have dominion over the soul is fear. If you put fear, make a soul fearful, then you have control over that soul's expression. That's a very interesting way of looking at it, because you just said basically what I kind of presented before, that all things are happening at the same time. So it's just all about perspective, essentially, of how you're accessing the information. Because even in a computer hard drive is not linear. It's all over the place. So you can pick information from here, information from here. So it's not all just A to Z kind of information. Okay, so then that makes sense. It makes all the sense in the world. Now, you also just said something that was interesting, that when you go out of body, you see past events. So you access past lives in your out of body experience and potential future lives. Not future lives. No. Like it's like I said before, I was just in the beginning or the middle of this, where I said potentials, you only see a 10%. I was just throwing out a number just to give like context, but it's not necessarily like I'm not accessing, and it's not necessarily, I don't even think it's possible to access your future lives, right? Because it's not necessarily preset. Those things aren't preset in terms of future lives, but I have seen past lives, past experiences that I've had within this construct, right? So I have Halls of Mente was one of them, time of Egypt and Atlantis. I remember that. I remember the Great War that took place here, which was also part of all beings were involved in that. I remember that one as well. Okay. Now, have you been able to see or have given access beyond the construct? Yeah. That's why I said in the beginning, I was showing outside of the construct completely. So the 12th Stargate within this construct, right, which is part of the 12th realm, when you enter that Stargate, you pop out completely, and you actually view it from God's perspective, you could say. Like you could see all of the main construct, this one, but you could see all of the many constructs stacked on God's shelves, right? So they're just all on display. Like some of them look like open water, like like puddles on the floor that you walk into to have an experience, right? This place in particular, right, is the only place where incarnation exists, where you have to be birthed and then die to exit. Because once you are on the other side, you're in your soul, the perfected version of yourself, which never
Wauw, oké. Dus hij zegt dat aarde is de enige realm waar reïncarnatie mogelijk is. Dus je kunt alleen maar reïncarneren op aarde. Niet ergens anders. En dat de aarde de enige is waar je alleen maar inkomt door geboorte en alleen maar eruit kan als je doodgaat. En dat het bij het andere rijken gewoon is, hop, en je stapt in een andere dimensie of in een andere realm. Instant. Toeng, toeng, toeng. Je kunt gewoon travelen tussen die realms. Dus aarde is de enige waar je echt bij kan reïncarneren en dan echt geboren wordt. Dus je ziel gaat dan in een baby. En waar je alleen maar uit kan, iedereen zeg maar, als je geen out-of-body experience doet natuurlijk en niet een bijna doodervaring hebt, maar gewoon normaal, kun je er alleen maar uit doordat je of doodgaat of een out-of-body experience hebt of een bijna doodervaring. Waardoor je ziel je lichaam verlaat. Dan kun je je ziel kan er dan uit. Snap je mijn punt? Bijzonder. Never die. So when you have an experience, you pop in. Once you're done, you pop right out. There's no death process in that, right? In particular with this realm too, right? The memory that has come to me through viewing it from the other side as well. Is when you come into this realm, you come into this realm through water. This is why when you stand in water, right, on the other side, your memories start to bleed through the realm. This is why water contains all information, right? And this is also proven as well. If you say certain words to water, if you freeze it, it will start to take the picture of that which you spoke, right? Because all the information exists within the water here, right? So yeah. That's just okay. Diverging to another, but anyways, I hope a whole other world, other deep conversations. So these other constructs that you were seeing, first of all, what is the environment that you're in? Are you in a dark void with literally like things on a shelf kind of vibe, or is it just kind of like they're kind of everywhere in this dark void, or is it light? What does it look like being outside of this construct? Well, what I was the place that I was in when I was outside of the construct had like it's like this golden, I have an image that I share all the time to show people, but it's hard to explain without actually seeing it. But I don't know if you want me to bring that up at all. If you have it right now, can you bring it up? Yeah, I have it right now. I'll just share this one. Share this image. I'd like to see what it looks like. So, yeah. So this is the image to best illustrate when you're outside of the construct. Oké, toen ik dit voor het eerst zag, dacht ik, wat? Ik begrijp er niks van. Wow. Dit is zeg maar, hij zei dus dat een plaatje was die je op aarde kon vinden. En ook een beetje kon creëren wat hij letterlijk ziet. Hij zegt, dit is ongeveer 90 tot 95% zoals hij het echt heeft gezien. Dus wat je hier ziet, dit is die constructie waar we in leven. Constructie. Ja, je ziet mijn muis. En binnen deze constructie zijn 12 rijken. Waaronder het aardse rijk, nummer 1, die helemaal in het midden zit. En daaromheen zijn andere rijken. Ja, dit is echt een mindfuck hoor, kan ik je wel vertellen. We gaan even kijken wat hij nog zegt. En dit, wat je hier ziet, dat gaat hij ook uitleggen. Dit zijn andere constructies. Niet andere realms, andere constructies. En binnen deze constructie, hij zegt sommigen zien er gewoon uit als een soort van plas van water waar je gewoon in kan stappen. Nou, ik snap wat hij bedoelt hier. En dan kom je in een andere constructie terecht en die heeft ook weer rijken. Maar niet allemaal dezelfde hoeveelheid. Maar ik laat hem nog even praten hoor. Of what it looks like, what I was showing when you're outside of this particular construct that contains 12 realms. Now, as you see here, right, you see where the individuals are standing, right? Like they're standing, viewing the construct from the outside. That's what it's like. The souls are massive, right? And the puddles on the floor, things like that are all different constructs. It's just, I just said constructs stacked on God's shelves, but it's
this is the best image that I could share to illustrate that, what I was showing. Now, what exists outside of all of this, you could say this space is the void, the black space, right? And the void, the black space is you could say the beginning of all things, if there ever was a beginning, but it's the point where all things are created from. So when individuals think that light is first, right? Light is always secondary because light is birthed from the black space, right? Even when you go into religious texts as well, God created the firmament, created this earthly realm experience, right? He said, let there be light. Light was secondary. Even when you close your eyes right now, you're inside the void. And when you start to imagine something, you birth the light in creation. Oké, wauw, dit is ook weer zo'n mindfuck. Dus dit is die constructie en ga je hier... Kijk, dit is dan die constructie waar wij in zitten. Nou, dit zijn andere constructies, om ook weer rijken en werelden. Ga je daar buiten, dus je gaat nog hoger hier... en je gaat er helemaal uit... dan kom je in een black space terecht. Een zwarte ruimte, zegt hij. En... hij zegt dat mensen denken allemaal dat het begonnen is met het licht. En het licht, snap je? Maar hij zegt nee, het is begonnen met de donker. Die heeft licht gecreëerd. En licht creëert, tenminste wat ik eruit begrijp, hè? En licht creëert de rest. Hij zegt, je kunt het zien als, je doet je ogen dicht, dan is het donker. Dus hetzelfde idee, zwart voor je ogen, weet je? Helemaal donker, niks, leeg. Dan denk ik, ik begrijp nu dat boek met ik ben niet. Als je je ogen, ding, ding, ding. Als je je ogen dicht doet, dan is er niks. Dus zwart. Maar zodra jij ogen open doet en er licht in komt, dan ga jij creëren door middel van wat je ziet. Dus jij ziet jouw creaties. En dus licht creëert uiteindelijk ook jouw realiteit. Daarom zei ik ook laatst, je bent je eigen creator. Dan moet ik dan aan denken als hij dat zegt. Dus het is echt zo'n mindfuck van... eerst was er licht. Nee, eerst was er donker. En die creëerde licht. En toen kwam al de rest. En dat staat in de Bijbel ook. En let there be light. Dus het was er nog niet. Dus daarom zeg ik... stukken uit de Bijbel... over hoe de constructie... gemaakt is en eruit ziet, dat is waarheid in de Bijbel. De rest is heel veel vervormd, verwijderde gedeeltes, leugens. Maar hij zegt, dat stuk is absolute waarheid wat er in de Bijbel staat. Hij zegt, ik heb dat meerdere keren gezien. Bijzonder, hè? We gaan verder. Birth the light into creation, right? So light is always secondary from the void from the beginning, right? And then you access here, which is all of the different, you could say, constructs, realms, spaces for the soul to delight in its senses and experiences, right? Beautiful. I'll just stop sharing that. That was very illustrative. Thank you for sharing that with us. Thanks for sharing that with us, Darius. Now, I have a feeling that you and I could talk for at least another 5 or 6 hours. So we will probably definitely have you back to dive in deeper into a lot of these ideas. But before I go, I'd love to ask you a few questions I ask all of my guests. What is your definition of living a fulfilled life? Walking your path, right? Doing what you truly desire, walking your soul's expression, but in integrity and love, right? So when you start walking in integrity and love, while at the same time fulfilling what you know to be true within yourself, that's when you could say you have more spirit or soul within the physical body. This is where you live longer, right? The body doesn't age as quickly. It's no different from a house, right? So when somebody has a house, if the house is empty, that house deteriorates pretty quickly. Same thing applies to the physical body. Once you're not walking your path, your soul's path in integrity and love, it's basically like taking the soul out of the body, and then the body's just a empty house, and this deteriorates the physical body very quickly. Does that make sense?
It makes beautiful sense, actually. And Yeah. it's another reason why then we become more open to diseases, cancers, Yes. things Yeah. like that. Because if you are on path and vibrating at a very high level on your path with love Yes. and purpose, it's almost impossible for that kind of lower energy or frequency to enter your body. Mm. Yeah. Correct? Yeah. It's yeah, absolutely. So as long as you're walking that path, then things will start to be sustained within the physical vessel and also you being fulfilled in your life. As soon as you step out of those things, you'll start to see a catalyst of things taking place that actually creates disease, illnesses, etc., and depression, sadness. I'm not sure if you know this or not, but when Paramahansa Yogananda, the great yogi master, died, he did not decompose. For 5 days before his burial, he was warm to the touch. All documented stuff, and you just see, and you saw the video of him like going in his funeral, and you're like, this guy's been dead for 5 days. Like it was not, they never embalmed him, nothing like that. And it was his frequency was so high, and his path was so that it just, he transcended the physical. The body just transcended what everybody else goes through, kind of. It's pretty fascinating. Yeah. I mean, that's pretty much what causes rapid aging. Like you take an individual that is not connected to its true path or the soul, right? That person is going to become very weak, very sick, very ill, very quickly. A lot of the diseases that exist within the body aren't actually because of the physical attributes of the body. It's typically from the energetic side of things, blocks, right, that are being expressed as above, so below, right? So your soul, let's just say that's the above. If you're out of harmony or balance, it creates disharmony, disease, and it creates a catalyst effect through the physical body as well. This is why there's such an attack on the physical body health as well. So if you had a chance to go back in time and talk to little Darius, what advice would you give him? Keep walking your path. Don't be distracted by other things. Yeah, because things tend to pull your strings into other directions, and yeah. Well, there's a lot of shiny light syndrome in this earth. Yeah. A lot of shiny light things syndrome. Yeah, absolutely. That's a good way to put it. Yeah. How do you define God or source energy? Okay, so God is basically the soul. So people say that we are created in God's image. It's more like we are created in the image of the soul, right? So each soul is God's, you could say, right? We all hold the same essence, the same infinite beings, right? So this is more of like a question too that people can ask themselves: does consciousness dictate the universe, or does the universe dictate consciousness? When people believe that the universe dictates consciousness, they believe in the Big Bang Theory. There's a possible afterlife and eternal aspect, and it's all, etc. When you understand the truth that your consciousness is the dictator of the universe, and you understand that you are the dictator of the universe, you live on forever, your will of your soul manifests reality, and therefore you have ultimate expression of freedom with no limitation. What is what is love? Love is essentially, when in terms of unconditional love for another soul, right? It's honoring that soul's expression, because each of us we all have an eternal aspect to us. And so honoring each soul for their soul's expression, that's love. That's unconditional love, and not judging that soul for its expression of self. Because as soon as you judge that soul for its expression of self, you become no different from the very evil, as like I've stated already, that you judge. You actually step out of the frequency that creates all things, which is love. So love is just standing in integrity, non-judgment, and honor for that soul to express that which it chooses to express and be. And what is the ultimate purpose of life? Experience. Can't have experience without existence, existence without experience. En where can people find out more about you and the amazing... Oké, nou dit was de podcast. Ik weet niet hoe lang het filmpje alweer geworden is, maar wow. Maar interessant hè, lieve mensen. Wat een mindfuck, niet?
Ik moet het nog steeds een beetje begrijpen. Vooral de construct, de rest begrijp ik wel. Maar die construct moet ik nog een beetje begrijpen. Want in een andere podcast laat hij dat nog veel meer zien, die constructie. En hij vertelt ook veel meer over Antarctica. En andere dingen, dat ik denk, wow. Echt ook mindfucks bij. Echt. Maar ik vind het zo'n interessant onderwerp. En ik resoneer best wel met veel dingen wat hier gezegd wordt. Jawel. Dus hij zegt eigenlijk iets wat ik jaren geleden tegenkwam. En dat heb ik ook in het filmpje gezet van vandaag toen hij de wandeling maakte. Een onderwerp dat ik jaren geleden een keer tegenkwam in de New Age richting. Waarvan ik dacht bij mezelf, nou, ik geloof dat niet helemaal. Ik geloof dat het anders zit. Maar, en dat heb ik altijd wel gezegd, het zou me niks verbazen als het wel zo is. Zo heb ik het weet je gezegd, hè, toen die tijd. Dus ik heb het naast me neergelegd. Ik ben er nooit meer mee bezig geweest. Ik heb het laten zitten. En nu komt het terug, want hij zegt het nu ook. Hij heeft het gezien. Hij zegt, de aarde zelf, het aardse rijk, is geen bol. Het draait niet in space. Het is een gefixt object. Dus vaststaand object wat stilstaat. En het is niet eens een bol. Het is een soort van vlak. Het is vlak. Dus feitelijk kun je zeggen platte aarde. En toen ik daar vroeger over hoorde, platte aarde, dacht ik, nou nee, echt niet. Nee jongens, nee dat kan niet. Ik wilde er toen nooit aan. Maar ik heb altijd gezegd van ja, als het wel zo blijkt te zijn, omdat we zo worden voorgelogen, dan zou me dat ook niet verbazen eigenlijk. En hij zegt het dus ook. Binnen die constructie zijn alle rijken vlakke dingen. Vlak. Boven ons hebben we de firmament, oftewel de doom, zo mag je het ook noemen. En boven die doom, in het aardse rijk, is water. En heel veel dingen gingen in één klikken bij mij, want niet meteen, hè? Niet meteen. Zoals ik al zei, 2 dagen later ineens, ping, 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 gebeurde bij mij. Toen dacht ik, wat als dat wel zo is? En dan ging het visualiseren van, oké, ik heb hier boven de aarde, heel hoog natuurlijk, dat kun je niet zien, is dan een firmament, een doom, zeg maar. En daarboven is dan heel veel water. En als je dan door dat water helemaal heen zou gaan, dan kom je uiteindelijk weer in lucht terecht. Dus ja, ik weet niet of het zuurstof is, dat weet ik even niet. Maar wel lucht, zoals hier lucht, als je in de lucht kijkt. En weer land. En dan zit je dus in het tweede rijk, boven ons, om ons heen en boven ons of zo. Maar over dat water boven de doom. Hij zei in een ander filmpje, en ik ga nog meer filmpjes van hem laten zien hoor, meer informatie. Hij zei in een van die andere filmpjes, zei hij bijvoorbeeld, er is in het verleden ooit een breuk geweest in die doom. Een barst gekomen. Dus hij is een keer, zeg maar, echt een breukje ingekomen. Dus daardoor kwam het water naar binnen. Wat erboven was. En weet je waar ik toen aan moest denken? De 2 dagen later pas, hè? Zat ik er echt aan te denken wat hij allemaal aan het vertellen was. En ik was het laten bezinken. En toen dacht ik aan die breuk in de doom. En toen dacht ik, oh mijn God. Dat is die zonvloed die in de Bijbel staat met Noach. Want als die doom inderdaad een breuk had toen, dan is al dat water wat boven die doom zat, is naar beneden gelazerd en is over die hele aarde woef gegaan. Want het is nogal partijwater. Dacht ik, dat is die zondvloed. Dus het ging kling, kling. Ik denk, oh mijn God. Snap je mijn punt? Dus heel veel dingen ging ik begrijpen. En dan denk ik, oh ja, zo boven, zo beneden. Ja, boven water, beneden water. As above, so below. Met heel veel dingen gingen dat resoneren bij mij. Maar dat is mij persoonlijk, hè? Nogmaals, ik zeg niet dat dit ultieme waarheid is. Maar ik heb weer puzzelstukjes gekregen, hoor. Dat ik dacht, wow, we gaan weer een stap verder. Ik wil het hierbij laten en ik wens jullie vanuit hier heel veel liefde, heel veel waarheid, wijsheid
En ook licht hoor. Ook dat, absoluut. Namaste.